سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به چنل ارلی. شما تو این چنل روزهای فرد ساعت 10 شب ویدیوهای ترسناک آپلود میکنم. پس اگر به دیدن این ویدیوها علاقه دارید حتما تو این کانال سابسکرایب کنید. اما به سراغ ویدیوی امشبمون. امشب و توی این ویدیو براتون یه پشت صحنه آوردم از فیلم ایت 2. اگه فیلم ایت 2 رو دیدید و دوست دارید بدونید خب این فیلم چجوری ساخته شده، تو پشت صحنه چی میگذره، امشب و توی این ویدیو من براتون پشت صحنه فیلم ایت 2 رو آوردم که قراره با هم دیگه تماشا کنیم. امیدوارم که از زنی این ویدیو لذت ببرید. ویدیو رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، یه کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون نپره. بریم با هم دیگه این پشت صحنه رو ببینیم. خب بچه‌ها شروع شد. I remember when we wrapped the first movie. این بازیگر دلغک است. Feeling like we did something special here. Cheers, guys. But you don't dare to trust that feeling because you're like, oh, what if you're wrong? What if this is a disaster? And what if your performance is a disaster? But then it shattered every expectation I think anyone had on it. اینا بچه‌ها که تو قسمت یکش بودن. فکر کنم کل پشت صحنه ایت هستش. For the bets that you're making on the second one, because you know what works and what doesn't. Andy and I were talking about potential ideas for the sequel even when we were doing the first one, because we knew that we were going to do the second one. یه برباره کسی نیست، ما میتونیم کار انجام بدیم یا اصلا نمیشه این پروژه ساخته شه. Chapter 2. I always wanted to make a scarier movie and crank up the horror. گیم برای دومین بار بودم داشتم نقشه چیز توی فیلم ترسناک بازی میکردم. Pennywise live in. It was strange because I've been away from Pennywise for almost 2 years, and then Andy wanted me to do a test for a VFX motion capture thing. Been away from the character for so long, it's gonna be strange just like to go right back into it. And I got the scene like the night before, and Andy's on Skype because he's already in Toronto for pre-production. He goes, you know, okay, action, you know. And action! Pennywise is just ever present and just like exploded out of me. I was surprised how much of him was just still there. The first movie was so much for me was to figure out who the character was. With Bill, he put so much of him into the creation. The nuances in his face, the spark in his eyes. میگه عنکبوتی بود سایدش، مدلش عنکبوتی بود. 27 years I dreamt of you, I craved you. اینجا دارن صدای چیزا میگن، صدایی که از دلغک که میاد دارن اینجا میگیرن. حرام. In my preparation for the صدا رو جدا میگرفتن، این رو جدا، اصلا شف خرطو خریه. There's a lot of scenes with Pennywise where it's just a physicality or a very technical thing. Tremendously physical performance. این کی بود؟ ندیدم. He works really hard. It's just amazing. It's balletic. یعنی که خب میارنش بالا پشتش پرده سبز 100%. The scenes that I tend to really prefer are the ones where you could, you know, be a little bit more subtle's the wrong word for this character, I think, but where you can be a little bit more nuanced, maybe. There's definitely more of those scenes. اینجا سکانس اولیه چیزه. شروع ایت 2. 1 2 گالو مادگی 3. You okay? خوبی؟ The Pennywise that we meet in the second movie is different from the book. He's very defensive in the book. He's offensive when they're kids, and when they come back, he's sort of trying to scare them off. That shows weakness instantly, because he obviously doesn't want them to be there, because they do pose a threat to him because they almost defeated him the first time. Grab hands.
اینجا آخرش که میگن اگه تمام خاطراتمون رو دفن کنیم اون پنی وایت نابود میشه واسه همیشه که آخر قلبش رو از سینش میکشه بیرون. ممنونم برای اینکه برگشتید. I know what you are. That's why I'm not afraid. Obviously, that would make for a pretty boring movie if all they do is, oh, this is what we did the first time and did this exact same thing. So for me, it was really important that Pennywise needs to be this sort of arch villain. Oh, I know what you are. A madman. چجوری صداشون میاد؟ نمیشه دمش کرد. بچه پویسنش اینجوری ها که اینا پویسنه میگن میخندن بعد ما میشنیم فیلم رو میبینیم مثل سگ میداشتم شب خوابمون نمیبره. حتی میشه ایت چندش بود تا چند سنگه خوب این قیافه در بکه. الان من فکر میکنم مثلا در اتاق باتران در قیافه گفت باید بگه پنی وایت هم یه سری قضایای دارکی داره که اگر دوست دارید ویدیوشو بسازم دیگه با ویو لایک و کامنت ها بهم بگید دیگه. مثلا قضیه این عنکبوتی که نشون میده چیه، یه سری قضایای خیلی دراز داره، دوست دارید براتون مختصر و مفید درست کنن با لایک و کامنت ها بهم بگید. اصلا واقعی هست فیلمش یا نه اصلا داستان در که چیه یه با لایک و کامنت بهم بفهمونید تا منم به محض اینکه ببینم علاقه دارید درست کنم ویدیوشو میسازم. I like the fact that I'm trying to convince myself that I'm the leader. Yeah, let's do that. Absolutely. Yeah. But you're also broken. You're broken. Yeah. Like a cockroach on rage. نابود شد یه بچه رو آوردن اینجا. And then we had a replica of the kid's body. برای سکانس آخرش که کوچیک میشه یه بچه And that آوردن. was known as Pancake Head. This is what is known in Stephen King's universe as the ritual of Chud. And the ritual of Chud is when you staple هم میگه بچه چیشی و بچه چیشی خیلی چی to a piece of volcanic. Just like that. It worked. Finally, he becomes the spider. یه خانواده از اسپایدر از عنکبوت. At the end of the battle, in the first one we had like Pennywise as me. We needed to up that, you know, like they're adults, the physicality needs to be more threatening. So Andy came up with this creature that he essentially drew, which is my face, gigantic Pennywise face on this sort of. میگه فیس من باید جوری بود که ثابت میشد من همون پنیوایسم و معلوم بود من پنیوایسم. یا مثلا اینکه باید قیافه من شبیه همون در پنیوایس اصلی در بیارن یا اینکه اون عکسایی بودش که تو اون خونه بود. اون داره میگه بچه ها میخواید بفهمید من چی میگم برید ایت دور رو ببینید. خودم الان حواس کردم منم بشتم نگاه کنم برای رکوردی میگه ایت یک و دو کلن. Now you're the one who's afraid. At the end of the first movie, Pennywise for the first time feels fear himself. میگه پنیوایس بار اول میچونش آقا تو سیزن یکش که اینجوری چرا تو سیزن دوش یا تو همون تو چپتر دوش چرا در میگرده دوباره یا این اصلا آخر دوه گفتی رفت واسه 27 سال خواب. So he uses fear to sort of season the flesh, if you will, and he instills fear in children and in humans, but he never actually understood what that was because he's never felt it before himself. And I think that that is scary for him, but it's also a thrill. So there's a craving. He craves the losers that are now adult. Because this creature and this entity has lived for millions and millions of years. It's a high to have an opponent that's matched him. I feel like the way this movie ends, at least from my perspective and the character,
he plants things, and there's reasons for why things are happening. And when the kids that are now adults, when they think they're in control, they're actually not in control. And this is really scary if you talk about Pennywise's own subconscious, or its own subconscious. Maybe it wants to die, or it wants to exist. So at the very end of this movie, maybe that was his goal all along. And in that sense, Pennywise wins. خب بچه‌ها، این بوده از پشت صحنه ایت 2 که اصلا به چیز عجیب برخوردیم، مثل اینکه هم صدا رو جدا میگرفتن، اینو جدا میگرفتن، بازیگره اینا عوض میشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. پیشنهاد میکنم به فیلم ایت 1 و 2 رو هم تماشا کنید. ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگ بره بزنید، یه کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایب بتون نپره. یه شب دیگه و یه ویدیو ترسناک دیگه میبینم تو کانال بعدی. خدا